Sisi toa mimba, unaweza enda ati utoe ati ya pili ukufe. Useme ni nini linipeleka huko. Hello family and welcome back to another episode of the Eye Opener show. So manze, as you all know, on this show we open your eyes and your brains. We bring you the latest information the way it is on the ground. So manze, before tuanze show, si upenda sana kuthank our subscribers manze. Wale wase wenye wametuaminia, wale wase wanapenda hii story manze. Thank you for subscribing to this channel. Na kama ni mara yako ya kwanza ndio unasikia hii sauti ama ndio unaona hii channel, please kindly remember to click the subscribe button history ikiisha. Na tena kama inakubamba sana, please remember to click the share button manze. Share na mamorio wako ndio wajue manze history imetokea. So on today's story manze. Ulikuwa unaniita? Nilikuwa nakuja uniwisie congratulations. Ndio umeniinua sana kwa hiyo. Congratulations ya gari ama ya mtoto? Which one? We start with which? Juu uko tu na blessings mingi mpaka mimi nashindwa. Uanze na mtoto ndio muhimu. Ya mtoto? Mtoto naye tutanunua mpaka pampers. Lakini Cindy, ukichange mind useme unatoa, tutafanyaje? Tutaweka uso wapi? Naogopa president. Naweza kufa. I'm very naogopa. Kwa hivyo hakuna kutoa? Hakuna kutoa. 100%. Uko sure? Hauta change mind? Wezi. Lakini King ni handsome. Utapata katoto kazuri. And you are also a very beautiful woman. Hello? Yes. Cindy? Nakusikia. I'm just worried that unataka kukua kapumpum. Si reduce kukula. Ni mimba. Iche mumi ya bedo machue. Ni mimba. At this pace utazidi. Na we are only at this first trimester of the pregnancy. Ni mimba imenifanya unataka kutukupeleke na wheelchair hosi? But siwezi enda gym. Hawezi enda gym. Ukiendelea hivi tutakupeleka na wheelchair hosi. I'm worried about your weight. Weight yangu ni 98. Itazidi. Guys, give our president flower. Is wishing me happy. I'm so happy Nyako. I'm here to be appreciative because nimetoka mbali na we sana, but nimekurespect. Tumetoka mbali, hebu waambie tumetoka mbali sana. Guys, instead of kukejeli young generation Gen Z akina Cindy, by the way, me I found Cindy in a very bad place. Na I didn't mind what she was doing. I picked her up na tukamsupport mpaka sahi mali yuko. Now Cindy is anapepea. Sahi Cindy anapepea, anagiftiwa. It is her time. Tuwache kumuonea wivu. Stop discouraging gifters. Ati ukigift mtu atanunua gari na wewe hauna gari. Ukigift mtu ananunua fridge na wewe hauna fridge. By the way, TikTok Kenya, we started it with a spirit of love. Then came the spirit of darkness, spirit of hate, spirit of chuki, spirit yenye haipendi kitu cha mtu. Mimi ninaomba muuplift huyu msichana. Jumali huyu msichana ametoka. Where I picked this girl up on this platform, it wasn't a good place. Why don't we just clap for her? Nini mnaenda kona tukona mnateta? Anakula leo kuku. Anafanya. Clap for others. Kama wewe una nyota ya gifting, go down on your knees and tell God, bless me the way you bless Cindy. Do not pass me by. Musikuje hapa na bile. Why are you gifting her? Why? Hizo ndio vitu tunasikia.
I heard about someone complaining about Anabenta. Anabenta anatuletea episode fake. Let people be. If that is the way they can... Cindy, tulete mpaka episode 100. Hata mimi watu walini gift from the bottom of their heart. Ni vile nili misuse pesa zangu. But I cannot complain. Kenyans are givers. And there is no way mtakuja hapa kuconfuse watu. Kwani TikTok imetengenezwa kwa nini? It is for entertainment. Mtu analeta entertainment yake agiftiwe. Ati ukigift mtu anaenda akuiva. Guys, when we were doing foundation, mlisema pesa za foundation zinaibwa. So, because we are not having foundation, wacheni watu walete ujinga zao, wagiftiwe na hizo pesa zingeendea street kids. You cannot be poking and complaining about everything. Nothing is going your way. If it is not going your way, it is not good. But if it is going your way, it is good. How now? Supportini Cindy, hata kama ni ndege aendeshe. Atatoa shuhuda siku ingine. Mimi nishakula pesa ya TikTok. I will support watu wanasupportiwa. There is no need nitakuja niseme hey, pesa ilikuwa ya Meshago. Ne. Let people be. Cindy wakikusupport ununue ndege, nunua. Haituhusu. Hiyo inamaanisha uko na nyota ya kupewa. Kuna watu wako na nyota hapa ya mavi. Hata afanye nini haitoki. And those are the people you hear complaining about others being gifted. Wakiamka asubuhi, hey, why is a gifter? Be careful with your money. Keep your... Why are we on this platform? People who are careful with their money are not on TikTok. TikTok is a gifting platform. But Nigerians are gifting themselves. Hata unaona how they are not complaining. Kenyans. Na wacha tusende hata mbali. Huyu kijana anaitwa Pela, ako na 10 million followers. Yeye wanga na content gani? Hakuna. But Nigerians love this boy as their own. Wakenya watakuwekea kikao, waone vile watatoa kuma yako nje, uaibishwe, udisappear on social media. Mimi sitoki social media. Mulete mpaka episode ya pili ya kuma yangu, sitoki social media. Let us learn to support others. Yeah, until it is your turn. Na kama wewe uko na nyota ya mavi, hauna nyota ya kusapotiwa, let people be. Wengine, it is nice when it is their when they are being given, it is okay. But when others are getting, hapo ndio wanaanzanga kelele. Huyo si Lady Jacqueline, guys. Huyo Lady Jacqueline na 200 followers. Huyo si Lady Jacqueline. She's the one, yeah. I think she's looking for followers. Alikuwa huko kwa Collins pia. So Cindy, you know, I started shouting about this gifting issue, not today. I think it is 3-4 days ago when Anabenta was being accused of bringing fake episodes for the sake of gifting. King Master, mutoe pesa. Pesa mutatoa.
Wenye wana complain ni wale wenye hawana nyota, wenye hawajawahi pata kitu TikTok. Wacha ni Yes. Cindy, it is your time. Enjoy. Na ujue ile siku itaisha. So, use your money well. Unanisikia? Use your money well. Oh. It is your season. Kula. Leta mpaka episode 200. Watu watakupatia pesa. Na ile siku utaona viewers wanaenda chini, gifting is stopping, ujue season yako imeisha. Unanisikia vizuri Cindy? Nakusikia. Hii TikTok ni seasonal. Watu watakuja kuchoka na wewe. Na hata viewing wataenda. So use this time well. Mpaka uzae huyu mtoto uko na nyota. Use this time well. Talk to the gifter well. Ugiftiwe. Sisi tunataka huyu mtoto apande chopa. Yes, italingana na mdomo yako. Weka honey. Toa pesa. Kama mtu anataka kutoa, weka M-Pesa. Kila mtu sahi ameweka M-Pesa kwa screen. Weka. Iko nini? Mtu wako na shida aende kwa court. Walishatupeleka kotini. They don't want us to feed street children. Sasa wacheni watu walete ujinga zao, waoshwe na magift na pesa. Ati bado wanateta. Hey, gifter, be careful with your money. Let gifters gift. It is their money. Na kama watu wanataka kununulia Nyako fridge, let people be. Fridge nayo inakuja. You come rain, come sunshine, the fridge is coming. Tena a talking one. Kila mtu afanye mambo yake kwa mlango yake. Fridge is how much? Fridge is only 500,000 nani Cindy. Nikupatie namba unichangie. Tutakuja hapo tukutolee 150,000 timu yangu. Mimi kama Young Mother Association nitakuja na yangu. Tutaweka date. Yes, tutaweka date. Tutatengeneza poster. And that is the spirit we want on TikTok. Yeah, kuliftiana, kusapotiana. Unaona? Hata kama tunacharazana, but there is love at the back of that mcharazo. Thank you, Cindy baby. Thank you. No, this is how we started TikTok, Lady J. This is how we started TikTok. Where now we come together and support. Kutana kwa Nyako ama tunakutana kwangu, tunakutana kwa MC Chris. We used to be one team, you guys. Walikuja na chuki ya kishetani. Sasa wako na wivu mtu. Sasa Cindy baby akiwa anapata coins. What is wrong with that? This is her moment. This is her time. Let her rake in the coins. Wacha apate hizo mihela. At the end of the day, Cindy is very organized. Unaona? Haendi kutupatupa hizo pesa kila mahali. Unaona? She's very smart when it comes to money. Huyu ni mwerevu sana. So keep preaching Nyako. I support you on this 100%. Yeah. So Lady J, nikikumbuka ile spirit tulianza nayo hii TikTok, and you look at TikTok now, it is scary. It is scary, it is toxic, it is dark. And hii spirit of darkness ndio imemaliza hii platform. Hii platform ilikuanga poa. Ati kujeni na sura zenu. Cindy, where is your husband? Hello? Where is your husband, Cindy? Nilifukuzwa kwao. Kwani haja kujoin? Haja ni join baada kwa matanga, akimaliza tu hivi anakuja. Ebu nikuulize Cindy, hii mapenzi yenu
Ni 50-50 ama ni 70 na 20%? Nani anatoa 20 na nani anatoa 70? Juu mimi ebu nijibu kabla nikuambie maoni yangu. Mimi natoa 70, yeye anatoa 20. Yeah, I was right. Yani hiyo mjulus imekuingia mpaka umejiofa utoe 70%. Na si utaumia. Mwanaume akisha realize umependa mjulus kuliko yeye, utaumia. Wacha nisiongee mingi, watu watasema ni Nyako alimroga. Let me shut up. Unajua nini? Nyako ongea less, unaongea sana. Yeah, it will be used against me. Lakini Nyako, hiyo kitu najua saa zingine inakuwa mbaya ukiishaionja. Na maybe I was there. I've been in such a relationship. And then you know what? Mwanaume anakugroom, unampenda, ananyenyekea. And then when hell break loose. Yeah, itafika wakati huyo mwanaume anakupiga na uwezi muacha. Unagongwa na umwache. I've been there. So, hiyo mapenzi ya kuofa 70% na mwanaume anatoa 20% is very dangerous. Mbona naona gifters wakiibiwa? Gifters wako wapi? Gifters wako wapi? Mimi Cindy ndiye ameniita hapa guys. Nilikuwa kwa Collins. Nyako achana hao watu. Na mimi sinanga hiyo tabia ya kuiba gifters. Mimi kama niko broke. Mungu atanipatia. My time will come. Mungu atanipatia. Pia sinanga tamaa guys. It's good that Cindy recognize what you did in her life, jamani. Yeye mwenyewe ndiye amesema nilikuwa hapa from the beginning, jamani. Yeah, Cindy was in a very bad place. I need to give back, guys, now. It is my time to give back. I will offer a day next week. Hata kani Friday. Tuende to support Nyako, guys, na anything. Mimi nitabeba zangu. Thank you. Mmesikia? Cindy is coming to support Nyako. Cindy anakumbuka ile mazuri nilimfanya. And by the way, I've been so good to Cindy on this platform. I've been so good to this girl on this platform. And she knows it. Nyako aliniokota kwa takataka, guys, kama watu walinitema mate wote. So, guys, I will support Nyako no matter what. I will. Nilikuwa naye na Nyako yenye nisha let go ni venye ali misuse pesa yake. Lakini kusaidia watu, Nyako ulisaidia watu. That is a fact. Watu wanasema kusaidia au ni watu hawakujui. Ungefungua tu live na random person akona shida na unamsaidia. You helped people bwana. You did. You know, shida ni mimi Nyako ni wacha nisikuingililie yawa. Mimi I've got nothing against you. Wewe do you. Cindy enda umsupport. Please enda umsupport. Please. Okay, Flozi, thank you. Guys, namkuja wote. Mimi nitabeba support yangu kama president wenyu wa young women. You people mtakuja on Friday next week. New fridge? Yes. Cindy will be coming to support me on Friday. Muende muandike kwa calendar on Friday. Cindy is coming to support the mother. I am like Cindy's mother because I held her hand when she needed it.
So mimi ni kama mama. I behaved like a mother at some point in her life. Sawa, thank you. And I've treated so many people well on this platform, lakini ile ninapata mko na jokes sana. TikTok is full of jokes. Haikuangi hivyo serious. Time, hatuwezi tema time. Pengine Cindy atakuwa juu ya mavia. Cindy has my number. She will call me. Emma amekataa kupanda guys. Unaniambia nimpandisha, amekataa.